Hello, 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 hello. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். திரு பா. சங்கரலிங்கம் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைய உரையாளர் முனைவர் ஐயா ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்புரை அறிமுக உரை ஆற்ற ரோஜா முத்தையா அறங்காவலர் மற்றும் சிந்துவெளி ஆய்வு மையத்தின் மதிப்புறு ஆலோசகர் திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். Good evening, everybody. I feel indeed very happy to welcome and introduce Dr. Arumugam. He is not only a professional in this field, he has been my dear friend. We know him for many years and very closely associated with him. I have a great many very intimate and very memories about our association. Mr. Arumugam Murugaya is an MD and CEO of Broadlight Innovations Limited. There is another person here, through Poonalingam IAS. And in 90s, I know that along with one of my batchmates, Mr. Jacob, and what Poonalingam sir as a chairman in the medical corporation, the kind of initiative involving Arumugam and others, they did it. The whole country followed that. Even later on, Mr. Poonalingam became a director and advisor to the Orissa government also. So then I'm seeing them together also is a great feeling for me. Mr. Arumugam is the MD and CEO of Broadline Innovations and chairman Mercury Consulting Corporation.
USA, founder chairman, Broadline Inc., Virginia, USA, independent director, Tamil Nadu Newsprints and Paper Limited, Arsa Energy, member advisory panel for Industries Department, Government of Tamil Nadu, chairman investment committee, TNIFMSC, member Harvard Tamil Chair, trustee Roja Muthiah Research Library. Roja Muthiah Research Library has the tradition of getting its trustee only by invite. We try to create a very broad-based, plural, representative trustee who make a value addition by their knowledge and the capacity, networking, and all put together so that we are in a position to deliver what is expected of us to make this particular library completely democratized and then make all the document here to make available using technology to the whole world. In this process, we felt unanimously, the trustees felt that Mr. Arumugam's presence will be a great value addition to this particular organization when we are building Tamil Knowledge Campus. So he's one of the trustee of Roja Muthiah Library. Dr. Arumugam has more than 35 years of expertise in the realms of information technology and management. His career characterized by substantial contribution as both a technology entrepreneur and a visiting professor exemplifies a fusion of academic and industrial acumen. I think many a time I wondered why Arumugam is here. Because I know certain personal detail, and he wanted to be with his parents, and he wanted to be with his father, and he represented a very great legacy also. He is from the family of Dasavadani Arumuganar, and then in Tirunelveli, and then after being in USA, he wanted to be in Chennai with his parents, and he returned. So that is how his coordinates are more found, though he has been traveling back and forth. His basic coordinates in Ananagar, Chennai. So that's how I'm finding that way. He's a very very family oriented, which I always emulate as a thing. In 2000, he was bestowed with the prestigious Prime Minister's Best E-Governance Innovation Award, and his accomplishments have garnered numerous other accolades, such as the Luther L. Terry Award in the USA and IEE Award for Innovation in Bridging of Servers and the IABC's USA Color Award in 2022. His groundbreaking work in artificial intelligence was acknowledged with the Pioneer Award at the Computer History Museum in Silicon Valley. Academic credentials, he earned his MTech in Electrical Engineering from IIT Madras and holds 2 PhDs, one in computer science specialized in AI and neural system from the University of Toronto, and the another in supply chain management from the Madras University. He has a strong academic presence as a professor at an early age of 32, and he has held positions as an adjunct professor of supply chain at MIT and later MIT, I hope that I pronounce it properly, Zaragoza Logistics Center in Spain, and as a visiting professor of technology at the Center for Robotics Neural Systems, Plymouth Universities in UK. He was involved in establishing Tamil Chair at Harvard and Toronto University, along with Mr. Janagiraman is here, Vijay Janagiraman, and so many others involved in as a very initiative, as a networking initiative thing, and working on the development of education institutes in Chennai. I'm personally aware of some of such initiative. He is highly regarded speaker at international conferences where he shares his experience in Gen AI, in computer vision, simulation modeling, cyber security, quantum computing applications in healthcare, and LCM and e-governance. And then we have a very specific reason for inviting Dr. Arumugam to give this one, because that recently also somebody used how they using the technology and artificial intelligence, how we can read the palm leaf, and where even if you don't know the meaning of it, in the sense that there's a lot of specialized subject like veterinary and other thing, but the palm leaf, we are having the highest palm leaf. So how they using the OCR and other technique, how we can basically convert into current script, whether somebody with a specialized domain knowledge, whether we'll be able to really understand that. So then, and that process, we found that it was very useful. And we ourselves are in the process of learning AI, because the way AI is very important for this institution. We are actually repository of the some of the documents which is not found anywhere.
It's not only the first Tirukural, and there are certain documents of the print age, that means printing technology, post-printing age technology, nowhere in the world. So we are actually worried in the sense that this library is now been shifted. We have some just 100 square feet area where the microfilm, which can be protected for 500 years. In between, the technology has gone from microfilm to digital. Now we are also making it the digitized images, but our ultimate goal, what we have digitized and converted in a very robust manner, being made accessible from anywhere to anywhere. That means that barrier which needs to be broken, where the access is very in terms of wealth, in terms of knowledge, in terms of location. I think we are finding people coming physically to a library and consult a book is reducing. Even myself, how much time I spent in earlier, I used to do it with a lot of time, go to the library. Now I'm basically accessing using technology. So that means we believe in knowledge commons as a philosophy and a functional way. And then we want to build up this institution. And we are actually most of the time worried what happened to Jaffna Library. And then what were the material were there? People claim that many of the materials have been recovered, but no one knows that what was lost. So then this being one of the important repository of Tamil knowledge and in the world. So we want this to be available from anywhere, not only for Tamils, anybody from anywhere. So that barrier which needs to be broken, we want to leverage the technology. We want to get ourselves introduced to the technology, and both as a learning process. It's being directly relayed also through our YouTube, and lot many people will see it and revert back to us. So we also in the process of understanding this technology, how that can be leveraged for the Tamil Knowledge Campus and particularly Roja Muthiah Research Library. And today's program is a lecture in P. Sankaralingam Memorial Endowment Lecture. And he was one of the pillar who basically made this library. And then when the Roja Muthiah, he created the library in Kottayur. And then when this was brought, Chikoko purchased this particular thing. And then Sankaralingam was the initially associated. He was one of the unforgettable personality. And he was a library science department in the University of Madras, who took over as the full-time director of the Roja Muthiah Research Library. When I went to National Library in Calcutta in connection with my study, people used to ask about him, and people were aware of it, of him. At the time, I didn't even know much about it because I was not even introduced to Roja Muthiah Research Library. But I heard his name at Calcutta even before entering this building. And he coordinated and guided the initial activities of Roja Muthiah Research Library. He served as the director of the library from 1994 to 1997. After 1990, the new library movement emerged. The new library movement activities aimed at improving services and access to collections for readers. P. Sankaralingam was a central figure shaping this movement in South India. He makes a new kind of workbench for framing, or created a new benchmark and testing new approaches. And they already have had a dramatic impact on the visibility and organization of Tamil publication from classical text through less well recognized modern literature. We need to know that the modern literature after print, there are many books which not seen the second edition. There are many things, multiple editions. So this library has got a same book, many editions, and many things which is never seen the republication or re-edition. So it is a very important thing. So Sankaralingam played an important role in shaping that. So Sankaralingam Endowment Lecture was established recently with the help of his family. So we are happy to, it's very appropriate that this endowment lecture, Dr. Arumugam speaking, and so that we all get the benefit. Welcome. Thank you. தற்போது விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். முனைவர் ஆறுமுகம் ஐயா அவருக்கு சிறப்பு செய்ய பொன்னலிங்கம் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். திரு பொன்னலிங்கம் ஐஏஎஸ் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. ஃப்ளோர் இஸ் யுவர்ஸ்.
இது சொல்லிடுங்க. Thank you. Good evening, everyone. And let me thank Mr. Balakrishnan, sir. He has been always in the forefront of change and created this Indus Valley civilization. It's been the talk of every Tamils today. And as he said, our friendship dated very long, and he has been. It's one informal conversation. This idea of talking about AI in Tamil came out, and let me have the pleasure of speaking to you today. Good evening, and I also must thank Mr. Sundar for arranging this program well here. Well, I think AI is talked everywhere. People, it becomes right from a small vendor to a large businessman, they all wanted to apply AI. What is AI? How AI is relevant today's life is going to be the centric, initial slides. Then I will be talking about Tamil. தமிழுக்கும் ஏஐக்கும் என்ன தொடர்பு, ஏன் ஏஐ வந்து நம்ம சீக்கிரம் தமிழுக்கு உள்ள கொண்டு வரணும், இது ரெண்டாவது. டு ஸ்பீக் அபவுட் ஏஐ, முதல்ல வேர் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட்ஸ். நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி மாடர்ன் டிவைஸ். நோ, actually Antikythera was the first mechanical computer which was built 2000 years ago. Greece have built this machine and they wanted to present it to Julius Caesar, and the voyage left from Greece, and some reasons the voyage did not complete and the ship sunk, and the history of Antikythera was over 2000 years ago. Then very recently, I think early part of this century, they are able to recover this machine, and when they look at it, it has got so much of gears, and it is just to understand the celestial movement. So they built it so beautifully that you will be able to locate the celestial movement every hour or every minute whenever you need it. So this was the first mechanical computer. So the computing thought to the human being started not now, 2000 years ago. And Greeks were so modern and they have so much of ideology in building systems. Now looking at computer evolution, computers are 1946, first ENIAC digital computer, which came in 1946. Internet is about 56 years old. It's not new. When you look at the PCs, 81, first PC came, IBM PC. When you look at web, Tim Berners, 1990, it's 35 years old. If you look at industrial robot, it's 64 years old. We talk about robot today, but it is 61 years old. The technology is very old. If you look at wireless communication, it's 25 years old. If you look at artificial neural networks, it's 1953. This alone, I wanted to expand a little bit. 1953 at Dartmouth College, McCarthy and his team met for a great, that was a very important conference. They talked about Alan Turing's paper on artificial intelligence. He's the man who sowed the seed. He wrote about artificial intelligence and the topic was discussed. Then they wanted to see an intelligent, a human intelligence, a cognitive thing, which they wanted to make it into a machine. Yeah, what name they can suit? Finally, McCarthy called it as artificial intelligence. That is where this born. And you know what happened? In 1956, Professor Samuel of Dartmouth College, he came up with an idea of building a checkers computing device. A computer, he made it into a checkers playing machine. And he challenged the entire globe who can play with this machine. Finally, Connecticut champion came forward and he played with the machine and he lost it.
That was the first victory of artificial intelligence. We talk about artificial intelligence today, but it started developing from 1953. And the growth gone phenomenal, various reasons because of the computing power. Then comes your 3D, your additive printing, which is again not a new technology, it's about 40 years old. We talk about Internet of Things, IoT. Carnegie Mellon University has done for the Coke, which was 43 years old. So all these are old. Technologies are old. What is new in it? That's what we are going to look at it now. You see, in the 40 to 50 years, what really happened, your power of cost reduction is about 1,000 times it is reduced. Computers, sensors, wireless, networks, speed increased by 1,000 times. So you can imagine cost started falling and the speed of the machine start growing. And second, memory, it is going by about 100,000 times. It starts zooming up. And as you all know about Moore's law says every 2 years, your power of computing doubles with a minimal escalation of cost. So semiconductor device, initially they did as IC chip. No, initially it was triode wall. Triode wall, they moved into transistor to integrated circuit, then very large scale integrated circuit, ultra very large scale integrated circuit. Now it has moved into quantum computing from valves to quantum computing, which becomes a molecular computing. So to this extent, computer has grown. Power of computing has grown. Then global connectivity, that has also gone through web and cloud, while systems are accessible to people. So imagine the moon's mission was done in 6 MB RAM. A system with 6 MB RAM, they managed the moon's mission. 1969 moon's mission was done as 6 MB RAM. But today you all hold at least 512 GB. So imagine each one of you have got unimaginable supercomputer when we see what happened in 69. So the growth of computing was phenomenal in these times. Then what happened? There is another one, price performance. The same cost in 1935, we get zero power. But today we have 10 billion times your power of computing has grown for the same cost. So what you spend 1935, what you see was just a zero or 001 has become 1 billion times. So the expansion and with the low cost has mattered a lot. Then comes industrial revolution. This is another one. Industrial revolution also simultaneously started getting into the world. First revolution was steam engine. Second revolution was electrical engine. And third revolution, host of computers, electronic systems and everything. Whatever I talked about, everything accounts for the third generation. The fourth generation, that is what we are talking about. It is digital revolution. So digitalization and cyber physical system, what we are really doing is we got machines which connect with a human being. Machine speaks with a human being. There is a internal connectivity which is created between a machine and a human being. That is the beauty of the current fourth revolution. There is a fifth revolution which is on sustainability, which is currently being talked across the world. Sustainability, you all know, the earth is heating up. It's not heating up because how it heating up, your carbon starts going to the and covers the atmosphere. Your sunlight falls from the sun, which reaches the earth, and it has to reflect as UV rays, but the UV rays can't cross carbon cloud. It gets stays. So what happened?
the earth is becoming warmer and warmer. This is a major problem. So sustainability is another major challenge which AI has to solve. Then comes some of the disruptions which happened in the world, which are so vital. First disruption was Kodak movement. What we call Kodak movement, when come to America, there used to be a token everywhere. The company which can never die in their life is Kodak, because they have the chemical and they have the production of films. Nobody could match Kodak. But finally, Kodak wound off in 2000 just because they have not done the adaptation. They have not adapted to digital. So that was the first disruption. Second disruption is internet generation. In 2000s, I used to see everywhere they were digging huge. I mean, every side of the road is duck, and they started laying things. I used to wonder why the hell they have been spoiling all the road, why diversions and all that. But that created an internet revolution. People could reach. Until 90s, India's information of the world is very weak. We will come to know after 2 3 days, or maybe a television interview or a television news program. We will come to know a little of it. But today, the moment Trump speaks, every guy, I mean, every person in the remote village of Tamil Nadu also knows what he spoke about is and what is a global thing. So that level of communication has happened. That was internet. Then the disruptive model is the business model. What happened? Business was always thought about doing it by people. Uber came, just disrupted the whole thing. They just gave an application a product, a software. The software was managing cars across world. That was a disruption which is really made people to think hereafter human beings are not much relevant. Systems are going to take over. Then comes the IoT and artificial intelligence. IoT is Internet of Things. Very simply to learn, there is a sensor kept in every equipment. That equipment throws information. That information is grabbed on the computer. Once it comes to the computer, we will be able to understand what data it is and how this data can be processed to take decisions. So this is so vital. Even nuclear plant or any ongoing plant, this data become important. This is IoT. That moves into an artificial intelligence. It makes a lot of sense. Then finally, the adaptation curve. More clearly, I will show you here. If you look at the adaptation curve, you see power steering 1951. It was innovated in 1951. To stabilize, it took 1985. It took about 35 years for a power steering. You know that every car and bus, you have power steering. The power steering was innovated in 1951, but to stabilize into a workable thing in 1985. So the time that adaptation, it takes about 35 years. Look at the smartphone. Hardly 2 years, it reached everybody. So what is that is happening? Every innovation reaching the people. So if you are not catching up with the innovation, if you are not catching up with the technology, we are not going to succeed in any way. So similarly, I wanted to do the digitization. There is an evolution. If you look at an ERP, enterprise resource planning, earlier we have been doing programs in silos. We'll do finance separately, inventory separately, and there will be sales separately. But ERP came connected. They connected entire process into one bundle. That was the first ape. Then comes e-commerce, a little human outlook case has come. It is moved into a web centric. It becomes a portal that acts everything. Then moves into self service. Self service is nothing but it is an expert system. It's an expert system for a particular function. If you create an automated model, that's called self service automated model, and the model will take care of the entire functions of this particular application. Then moves to ro- robotic process automation, RPA. This is what everyone started wondering, because welding, your host of welding, your host of assembling, the host of your
factory automation was managed by robots. This was another disruption. Then comes finally artificial intelligence. So artificial intelligence is going to be the ultimate of all modernization. Oh shit. Now comes, I want to do an introduction about artificial intelligence. If you want to know what is artificial intelligence, yeah, just a definition. It's nothing but we are trying to introduce the cognitive sense with the human intellect to a system. That is what you can, if you want to understand artificial intelligence very simply, you are cognitive, meaning artificial neural network. You are trying to build how our brain works, that with an human intellect. See what we are doing with the process, we are trying to copy over an neural ideology. That is what we call it artificial intelligence. To start with, machine learning. What is machine learning? Machine learning is data. You have huge amount of data. The data gets processed. Once you process the data, you come into lot of uh, you know learning points. It will start emerging out of it. These points, we are trying to build this deep learning, which is nothing but artificial intelligence. We are trying to build this learning into a cognitive systems, neural systems. Then what happens? This simulates the human intelligence into a workable model. So this is what the steps that it goes through. And NLP, that is a natural language processing. This is what most vital. What happens so far? We have been making our queries to typing. We always type before the computer, ask for questions. Now you can go talk to the computer. You can say, "Look, I need it." Then it does. If you are not able to see, most of the time people drive cars, they are not in a position to just call the take the mobile and type it, or take a computer and type it, but they just open it. They keep asking, it will start throwing. You have a screen already, you are able to see. So you save time, you learn a lot. So this is called natural language processing. This natural language processing machines have got multiple machines, I mean multiple languages. So almost most of the developed languages are under NLP. Then there are two different artificial intelligence we can talk about. One is a narrow AI, which is specific to an application, and another is the general AI, which is otherwise called generative AI, which is a totally self-learning. It will do by itself. Once you give the contours to the system, it will do it by itself. Chat GPT 4, and now you have got Chat GPT-O3, which is the latest one, which I will talk about later. Now coming to AI, where is exactly AI works? Let me take medical diagnostics. See, medical diagnostics, when you see, earlier we talked about standard treatment guidelines. We call it STG. That's what we have been, and there is a code called this DCP and DCD. So these are all code numbers which we got for every disease and every procedure. This particular code we have to follow, and this is the standard treatment guidelines. Today what happens, personalization of, the diagnostics becomes more personalized treatment. How they do personalized treatment? Because gene of a person, every genomic data of a person will be different, and his pharmacogenomics is different. Once you have these data, then your medical history, then your clinical data, if you process through an AI, which will give you a prognosis and diagnosis. Now, this diagnosis and prognosis are so relevant. This is not going to be challenged by anybody, because this is the exact
prognosis it gives, exact diagnosis it gives. Then what happen? You will be able to further do about the precision drug. I have an instance to quote. Maybe doctor may be interested to know. See, in Japan, one of the princess had got cancer, and she got cancer which they have given the first load of drug and did not have any improvement. Then they wanted some experts across world. So when all of them went, I had a chance to go with them. For processing, I went. See, when all of us gone there, we have done the genomics and paragenomics data processing through quantum computing using the Google network. After that, we got the data crunched. Then we have started analyzing the past data of multiple patients which came from Stanford. After going through all that, they precisely fixed a drug which was to be modified, precision drug. This White came forward to modify. Of course, they paid tons of money. They modified. The first set of chemo, she had a fantastic recovery. So what happens? This is going to be the paradigm shift. So treatment guidelines is going to change. It's not going to be general treatment. It's going to be personalized treatment. Then come about natural language processing. This is again going to be based on AI. Then power automation and predictive maintenance. What happened? Engines that are running, these engines will be running, and suddenly if there is a fault, it will do an auto correction. It will do an auto correction by itself, and it is going to predict this is going to fail after 3 days. So you do a maintenance ahead of time. This is what is happening. Then self-driving cars, which is again a big show happening across world. A lot of tests has been going. Tesla has achieved, but India it is very difficult, as you all know, because here there is no serious rule as far as driving is concerned. Then enhance recommendations. This is all based on chatbots. Now they have innovated chatbots, which are intelligent one. It will speak by itself and correct itself. So it is a perfect human machine is called chatbots. Now that is going to be the thing which has total inventory of services we can build through that. The AI works like this. Large database you create. That is what today there is a discussion as to how various data has to be validated and used for AI. As you all know, garbage in, garbage out. If you try to put in useless data, it goes out. That was the case until recently. இப்போ அந்த சிஸ்டமும் மாறிடுச்சு. Now what we do, we have AI application which will try to cleanse the data. Earlier, we don't have any application to validate any data. Now you have got an AI protocols which will cleanse the data. So only you need data. You know what chatbots did? All the existing data across world. It just one zoom, it takes everything to their repository, and it has absorbed everything. So Chat GPT has got the largest amount of data which is sucked across all the websites across world. Similarly, of course, Meta created Llama. Llama also, they have their own data. All your data is there with Llama. Llama has got, if anybody uses WhatsApp and Facebook, your data is with Llama. So your any information you pass, your lifestyle, everything is already absorbed by them. So that is what data. Then comes, once you have the data and the data is processed, you will have an algorithm to recognize as to how this data processing to be done, what exactly to be done. So algorithm has to be based on the pattern of your data. Then we have to create a continuous learning, which is nothing but one data after another data we get it completely learning. Then perform task with human intervention is almost reduced, very minimal human intervention. Once you come into this O3, even that is completely removed, and AI streamlines its efficiency and so on. Now these are the 10 future trends which people talk about it. First is the agentic AI. Agentic AI
is a single process, support which follows you through. If you want to snoop somebody, it snoops. And if you want to follow yourself and do a particular work, it can do. So that is agentic. Then hybrid computing, digital and quantum mix is the hybrid computing. Quantum, we got to talk a lot about it, but I'm just restricting. Then disinformation. Now disinformation is spreading across the world. How to control the disinformation? There is a system which is kept for. It's an AI system. So if there is a smear campaign started on the web, now we don't know how to control. But today, disinformation agents will remove everything out of your uh, I mean, any talk about them, any smear campaign, it can suck it out from all the portals. So that has come now. Then energy efficient computing become so difficult. I mean, the energy that it sucks is so much now after your the recent computing devices, we suck so much of energy. So there is an another AI system which is embedded over the computer that will control your energy levels. It will minimize the energy consumption. Then there is an AI in governance, which all of you know. Then post quantum computing, cryptography. See, this quantum cryptography is so important to security systems. Your security layers are hacked easily so far, anything, because the numbers are kept. Today, quantum cryptography, the numbers are floating, so nobody can hack it. That is another one. Now everybody is shifting to quantum cryptography because existing all kinds of security system can be hacked by a quantum computer. So that is another one. Then the spatial computing. Then comes ambient invincible. See, there will be an ambient invisible system will be planted in your system yourself or someone that can monitor us completely, and which can I mean, sometimes in positive computing it can give you good ideas to go through, otherwise it can derail you. So polyfunctional robo, first we call it robo, then become cobo, collaborative robo, now polyfunctional robo, multiple array the robo can work. So this is something that they can use it for underwater, any kind of difficult situation where functions are multiple directions. This is most important. Then the neurological enhancement, that's what now widely talked about it. And you can have a neuro chip to take back your memory detail. And also you can have a neurological support like mood elevator. You have a system which will elevate your mood, constantly watch your mind and elevate your mood so that you are not in stress at all. So that kind of systems are now available. Then comes about steps to unmodified human language. You have got zeros and one, high level programming, then the large language models, which is artificial intelligence. Then you are here. Now we are moving to the self aware general intelligence. That is the last goal. Once you achieve, a computer will be a human, it will react emotions. So that is not too far, because we never thought GPT-3 and GPT-4 will take only 6 months. We expected 6 years or more, but just released in 6 months. And GPT 4.0, now they are moving to O1, O2, O3, they have gone. You know that company OpenAI, they lose $6 billion every year in, they are burning out, but investments are pouring on them. So the point is, innovation is on the full stream. So we have to really catch up, particularly for the language. So now looking at the key readiness for Tamil, as I told you before, data collection. Then comes model training. We have to have models which are established models like BERT or GPT-3. Now GPT-4 also have come. So multilingual translations is possible. Then explainable AI integration, which is the most important technique, which will actually
make your sentences more transparent and meaningful. It will connect a sentence one after another with a meaningful reference. That is what explained. And we have got two brilliant products are available called Shaper line. Then deployment. Of course, the deployment is now on cloud, both Amazon cloud and Azure cloud, and every cloud is carrying AI engines. So we don't have to do every program ourselves. It's all available in the cloud. We can call that routine and we can use it. So constructing an application is become completely easy. What our programmers have been doing day in and day out, you can just create it in just 1 hour. If somebody knows AI and he know where to access those derivatives, they can just club everything and put into a program. We can make programs in less than a half a day. So things are becoming easy. Now we were able to do project management, which is normally done by a human being. It is again come by artificial intelligence. So it is intruding in our life so with a high pace. This is the ancient text, I mean, the Sangam Tamil, which is most important. And we have got the best of the Sangam, I mean, works. All this work has to be digitized, has to be absorbed into the computer. And we must also have various commentaries, because a lot of people have written meaningful things. We have to absolve everything. And now the point is to connect these literature, all this repository, whatever you are taking, how much ever meaningful prose you have, that prose to be connected internally so that it will pick the right one. If, for example, in the mood you ask for an explanation of your choice, this has to go and pick up that. பரிமேலழகர் அழகர் உரையா இருக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த நார்மலா நேத்துக்கு எழுதின ஒரு ஆத்தரோட உரையா இருக்கலாம். வாட் எவர் யூ வாண்ட், திஸ் வில் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் பிக் இட் அப். ஸோ அதுதான் இன்னைக்குள்ள டெவலப்மெண்ட். அதுக்கு பிறகு தீஸ் டெக்ஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் இன்சைட்ஸ் டு ஹிஸ்டரி, கல்ச்சரல், நம்ம கரண்ட் கல்ச்சர் டு த பாஸ்ட் கல்ச்சர் வி கேன் கனெக்ட் வித் அவர் சங்கம் லிட்ரேச்சர். ஸோ தட் தமிழ்னு ஒருத்தரை பார்த்தா அவன் வாழ்க்கை முறைன்னு பார்த்தா எல்லா லிட்ரேச்சரையும் அது இட் வில் கனெக்ட் அண்ட் இட் வில் பிரிங் இன். தென் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அக்யூரேட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங், பட் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டோம். we have to collect through the digital media. So இது ஒன் டைம் ஒர்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் ஒரு காலத்துல ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் ஒன்று பண்றதுக்கு நான் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் தேடினேன் தமிழ்நாட்டில். அலைஞ்சு எனக்கு யாருமே கிடைக்கல. ஃபைனலி ராஜா செல்லை அவர்கிட்ட டைம் வாங்கி அவர்கிட்ட போய் தான் கேட்டேன். ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூக்கு எனக்கு கரெக்டா சொல்றதுக்கு ஆளே கிடையாது. இப்போ இந்த ஏஐக்கு வந்த பிறகு you will be able to get the best of the information from Harvardல இருக்க ப்ரொஃபஸர்ல இருந்தே. you can check anybody across world and you get the things easy. So every topic we will be able to get our information very fast. See, another thing, if you want to have some interpretation or a essay to be prepared, it can be prepared in no time. So now திருக்குறள் எட்டு தொகை, பதிற்று பற்று, அதோட கமெண்ட்ரிஸ் தான் மெயின் சோர்ஸ். அந்த சோர்ஸை உள்ள போட்டுட்டீங்கன்னா you will create a corpus. This is a most valuable corpus. This is what we have been, something, நமக்கு இப்ப தமிழ் NLP work is not done by any Tamil organization. It is done by only Google. Google is doing, Meta is doing, but we were not in a position to do it. I think we have to build it. That is the need of the hour. See, this Roja Muthiah Library should bring a digital house, and you have to start making these efforts, which is the most vital. Otherwise, we will miss something. Henceforth, nobody has the time to take a book and read. They just want to read through a mobile or their pads. Building digital content, and we will foundation of AI analysis is this. Then comes your Silappadigaram. You have got multiple prose that you can try to build a meaningful text, and you can store it, and this can be interpreted the way you want, and you can bring it. இப்போ இது என்ன, ஒரு 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 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள உரை வேணுமானாலும் அந்த உரையை எடுக்கலாம், இன்னைக்குள்ள உரையும் எடுக்கலாம். இன்னைக்குள்ள கல்ச்சருக்கு எப்படி அது ஒர்க் பண்ணுதுன்னு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ
ஒரு ப்ரோஸ வந்து ஒரு 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 இலக்கியத்தை வந்து you will go through with multiple prose. So what happens, your knowledge acquisition becomes extremely important. I mean, here, through this AI will be able to do it. அப்புறம் the overview of natural language பார்த்தீங்கன்னா, input data collection, then text processing. I talk about clean டோக்கனைஸ். டோக்கனைஸ் நான் பண்றது என்னன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் அ சென்டென்ஸ், ஒரு வேர்டு வந்ததுன்னா, வி ரிமூவ் ஆல் தட் ஆர்டிக்கல், இதெல்லாம் தேவையே இல்ல. அந்த சென்டென்ஸ், அந்த லெட்டர் மட்டும், வேர்ட்ஸ் மட்டும் அப்படியே இருக்கும். ஈச் வேர்ட் இஸ் டோக்கனைஸ்ட். இப்போ ஒரு வேர்டை டோக்கனைஸ் பண்ணிட்டு அந்த வேர்டு ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ, இட் வில் ஆட்டோமேட். ஸோ அப்படியே சீக்வென்ஷியல் நியூமெரிக்கல் சீக்வென்ஸ் உண்டாயிடும். அதுதான் டோக்கனைசேஷன். ஸோ இட் ஆக்சஸிங் இஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் இட் வில் மேனிப்புலேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வென் யூ கிரியேட் அன் அட்ஜெக்டிவ், இட் வில் ஃபார்ம் அஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். And the context, it should be adjective, na, that grammar rules, it will be already built in. So it will automatically take into that. Then extraction. Convert text into numerical data, that's important. Then the model, it takes it into a complete neural network. So it is put on a brain like structure. So recalling is easy. As you know, doctor must be knowing about the patches in the brain. So there is a permanent patch, it's a temporary patch. So it just picks it up permanently. But here there is no temporary patch. You don't have to learn the computer again. Once you learn it, it remains. So it is far superior than the human being in terms of memory retrieval. We have time, it doesn't need time. It immediately picks it up. Only speed of the computer matters, which is abnormal speeds we have achieved. Then output generation. Translation is something very important. Llama is actually Meta founded Llama. You have got, they created a large language model called Tamil Llama. There is a Tamil Llama which is already built, large language model. I think I have to explain a little about the large language model. I have been talking about artificial intelligence. We create the first we digitize the data. Once we digitize, we create into an repository. Then we write rules as to how the data should be accessed and given and all that. Then we will create large language model, which is where intelligence is pushed in. Your cognitive intelligence is pushed through large language model. This Llama is nothing but large language model. This is by Meta. They created Atri is GP and GPT-4 are general intelligence. They are general intelligence. You know about what is general intelligence, which is the self-aware. It will do automatically by itself. It understands. If you give the context, this will understand. Then comes Stanford has developed another one called Alpica, which is again a cheaper version. So when we look for transforming digitization, you have got a lot of cheaper version, free versions are available now. Later, this is all going to be expensive. So once you choose this, then you also have to bring in cultural sensitivity. See, context with cultural sensitivity. We cannot identify certain type of language which is not acceptable in culture. So the language cultural acceptability also done. And once you do it in Tamil, you can translate into any different language in no time. Earlier we know that somebody writing a Arabic Tirukural, they will take 3-4 years to write. So today we can write overnight. You give me the entire Tirukural, I'll put it in the system. I'll get the Arabic model, Tirukural, and the prose, everything I will extract it no time. And this can be published immediately on the web. So it is rapid up. So models of language model. There is another product which recently found called Duolingo, which is a Pittsburgh company. They created Duolingo, but that is the most efficient language model they have built, which now now Telugu also came in. Tamil and Telugu now only entered. They have done for all. Hindi has already came. Sanskrit has come, but Tamil and Telugu is now it is considered. I wish we have to tie up with them
bring them to our Tamil language models. And if we do the digitization and we do the Duolingo, I mean, basic works for them, they will be able to adapt Tamil quickly. So that is one advantage. And of course, this will be used once you do this, which also takes into multiple dialects. For example, Tamil. கோவையில ஒரு தமிழ் இருக்கும், திருநெல்வேலியில ஒரு தமிழ் இருக்கும், மெட்ராஸ்ல ஒரு தமிழ் இருக்கும். இந்த அத்தனை தமிழையும் அத்தனை பேரும் பேசுறத it has to absorb and answer. So you need a dialect. So the dialect medium is your Duolingo. So this will give you the dialect medium. You follow what I'm saying? So this is so important that we must adapt to the Duolingo. And cultural content, which is we have our own narrate, our folklores and mythology, historical stories. இதெல்லாம் நம்ம பழைய ஸ்டோரிஸ். இன்னைக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அவர் நம்ம ஊர்ல உள்ள அந்த பாட்டு கூத்து, அந்த அந்த இதுல இது வச்சு நடந்து போறவங்க, அவங்களுடைய இது, ஒரு சுடுகாடுக்கு போனா அங்க ஒரு பாட்டு பாடுவான். இது எதையுமே நம்ம வந்து டாக்குமெண்டே பண்ணல. We have some videos. If you try to document, you can go back 100 years back. என்ன பண்ணிருப்பாங்க, 150 இயர்ஸ்க்கு பேக் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை நம்ம வந்து ஏஐல we can build. That is the superior language model, which is what we have to create. So this is more or less, it works perfect. I think some models we tried, and the models what we have currently, some 20 years ago, what happened, we have recorded certain, I mean, we did certain reverse engineering, and we tried to show it to a people of that contemporary. They almost agreed. இப்படிதான்ப்பா இருக்கு. So the culture has to be built like that. So all cultural narratives has to come in. Then comes your preservation. See, advanced language model simulate dialogues in classical Tamil style, and ancient Tamil conversation we can bring in. Ancient, இப்போ சோழர் காலத்துல தமிழை எப்படி பேசினாங்க, நீங்க ஒன்னு, you must get a text of Chola's time. If you get a text, if you have a data, that text data I wanted to digitize and trying to create a dialect based on that. இப்போ அவங்க வந்து ஒரு வார்த்தையை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி வேர்டு தான் அதுல இருக்கும். நீங்க இங்கதான் நம்ம அந்த ஓலைச்சுவடியோ அல்லது இந்த பட்டயங்களோ நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அதுல we will be able to work on the dialects. So we bring back the dialects. That is, will give you can try to go back to your old cultures and connectivity. இப்போ they have almost done in English, they have done in Spanish, they have brought their old culture back. இப்போ நீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஹண்டர் கேதரர்லேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து they are trying to bring their conversations. We have not brought it well. So that can be done beautifully. So similarly, all our heritages, all our temples, all our important heritages, we can do it. One of this is this. For example, this temple, we create a virtual reality. See, I had, I have been given the project of doing this Ramar temple, what they have built. They wanted me to, finally it came to us, we did the design. While doing the design, எல்லாமே கதை தான். There is nothing, the content is so much of stories, and there is no particular transcripts or any proof. But அதை வச்சே பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு கதையை பண்ணிட்டோம். So when you have story, when you have good stories and real stories, what you create will be of great breakthrough. But for example, Meenakshi Amman temple, which is situated in Madurai, some remote corner, Icelandல இருக்காரு, he wanted to go to visit the Meenakshi Amman temple for some historical reason or archaeological or architectural interest or some reasons he wanted to see. We must have the repository of the AR/VR. So the moment he gets into it, the AR/VR will take a complete round of the temple, which will be new to you. You may go to temple 100 times, but when you see the AR/VR, you will try to learn lot of things which you may not have seen. இப்போ சிதம்பர ரகசியம்னுவாங்க, அது ஒண்ணுமே இல்லை. சம் லீவ்ஸ் வில் பி தேர், அந்த லைட்டை கொண்டு போய் கிட்ட காமிப்பாங்க, அதுக்கு யூ ஹேவ் டு பே சம் 100 rupees ஆர் சம்திங், தென் ஒன்லி தே வில் ஷோ வித் த லைட். அதை வந்து AR/VRல பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டா எனி ஒன் ஃப்ரம் ஹியர் வி வில் பி ஏபிள் டு see it.
That is the advantage of AI. So all archaeological and our heritage, everything we can bring it back into the system. And future advancement is virtual reality and on the spot translation. See, anything that you want to do at any real time, you will be able to translate. That is the best thing, which is already existing. You don't have to buy anything new to attach, it is already existing. So, existing one, you will have to incorporate. So, it is not a very complex issue for us. We have already existing. All we have to do is we'll have to do it. So, the pottery, in the ancient Tamil works, everything we must dig out and digitize it. So then only it is accessible to the world. People will start respecting our work. People will start involving that. So 1990, NLP model for Tamil has been constructed. 1990, nearly 34 years ago, we have created our NLP model. Similarly, Tamil language corpus was created in 2006 to an extent, not completely, to an extent. And the machine translation initiative, 2015, after they brought that Zycomore, which is a quantum computing system, Google is able to deliver everything at one go. Just to give a differentiation between normal computing and digital computing and quantum computing, in a digital computing, you have a mathematical which will be solved in 10,000 years. A quantum computing can do it in 200 seconds, which was demonstrated in 2017 at the Google's show. So quantum computing, it works at a speed, exponential speed. We were talking about bits and bytes. Okay, 0 and 1. Quantum, you got qubits, which is 0, 1, 0, 1, and 1, 1, 0, 0. So at that time, the whole sequence goes. So every sequence, if you start counting, it goes in geometrical progression. The speed is phenomenal speed. Only thing is, it's quantum, you have its own, resonance, which we'll have to keep it at a particular resonance. Now we need to keep it at minus 271 degrees centigrade. That's the only problem. So I think now they are bringing room temperature chips also. That is also coming in. So coming to this museums, see museum, when someone walks into the museum, they must get a feel of understanding every bit of it. So you can give a you can give a LiDAR lens or a glass, they can wear, walk in, and they can understand the reality as well as they can understand the nuances with the commentary going on, whatever language you need. Let's say if you do our museum like this, how beautiful it will be. And once you do a museum like that and digitize and put it on open system, how many thousand people can view about your work? And many of them doesn't know. I have seen many of the museums in Malaysia, all these places. Nothing can be comparable what we have here. We have such a lot of repository of information and things like that. But we have to really project it. Then comes, this is the future of AI. It's going to be, we are going to create intelligent search. We are going to handle multiple domains. In the meaning, digital threads we will create, and natural language and a digital companion. You can create a digital companion. So this will be existing either in the mobile phone. You will keep it anywhere you go. You put any doubt, it will be able to answer and guide you. For example, you ask the address of someone, but he didn't send it, but you are on the car, you got to reach it. So if you know any trace of that, if you speak on the machine, this digital companion will start to work backward and try to find the address and give you. And it is accurate. Next, it's going to come. Now your GPS is going to be outdated. It will be more efficient. Things are there already. It is under test. It is proved working. They will slowly bring it. So similarly, traceability to reduce errors and optimize every data. Then autonomous simulation. This is about GPT-4.
now English, Spanish, French, German, Chinese, and Tamil. That was the first set of thing which GPT-4 has taken. Only language was Tamil. We should be really proud of it. They have taken Tamil. And now Arabic, Russians are all now more languages for diverse global communication. Now global communication is possible. Now if you try to write a text in Tamil, you can instantaneously translate in all these languages. And the continuous update improves support for additional languages. And this is GPT-4. That's the latest one, which is, as I told you, it is generative intelligence. So it has got essays, stories, poetries, and answer questions. It can answer questions. It can generate poetries. If you give a situation, it will be able to give you a poetry for the situation. And you can build a Tamil grammar vocabulary. You want, if you have a doubt, you can ask. It will correct your grammar and vocabulary. And it gives a host of things. It is an intelligent platform. So key research which we can think about AI in Tamil. AI tools for recognizing digitizing palm leaf. We will be able to do a palm leaf. A person without knowledge of palm leaf will be able to understand and predict what it is written and what is the content it's trying to deliver. And similarly, we will be able to do adaptive methods for useful Tamil language education. So learners have got different curves. This will be able to deliver what based on their learning thing. For example, a Telugu person wants to learn Tamil. So அது வந்து different adaptability is needed. Malayali wants to learn Tamil, different adaptability. So adaptability it does. So that's the beauty. Then showcase progress in NLP, underrepresented language. So what happened? There are many underrepresented language which we can absolve through Tamil. We can help them to have Tamil as a medium to absorb these languages. And linguistic complexities and critical for improved translation work. See, translation tools, very important. Any point of time, any best thing you read from Hebrew or this Chinese, you can take it into your language. Development underscore Tamil language globally, which will only carry. This is about Dasavadhanam. He just mentioned about it. I wanted to, in my lifetime, I want to create a AI engine for Dasavadhanam. Dasavadhanam is the most complicated thing. A gentleman will stand on the stage. One person, he has to continuously say some song or God's this thing, Om Muruga, something he has to keep on saying. Second one, he has to have a ladder sangili, which is most difficult to plug in and plug out. He has to keep doing it. And then one person will ask a doubt on Ilakyam. Complicated doubt he will ask. Another person will ask Ilakyam meaning he சங்க இலக்கியத்துல ஒரு ஈற்றடி கொடுத்து ஒரு பாட்டு கேட்பாரு. He must remember all the சங்க இலக்கியம் completely and he has to bring it out. Then ஒருத்தர் இலக்கணத்துல காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாரு. அது he has to answer. And ஒருத்தர் கவி பாடல் ஒரு ஈற்றடி கொடுப்பாரு. கைதலை வைத்தான் சங்கரன் ஒரு ஈற்றடி கொடுத்துட்டாரு. அதாவது சிவபெருமான் தலையில கை வச்சிட்டு இருக்காரு. சோ அதுக்கு ஒரு பாட்டு கொடுக்கணும். அது கரெக்டா கான்டெக்ஸ்டுவலா இருக்கணும். சோ ஜோதிடம், அப்புறம் கண்ட பத்திரிகை, இதுதான் மோஸ்ட் காம்ப்ளிகேட்டட். அவங்க 24 எழுத்து 24 எழுத்து எழுதி வச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட்லயும் ஒரு எழுத்தை சொல்லிட்டே வருவாங்க. கடைசியில என்ன சென்டென்ஸ்ன்னு அவங்க சொல்லணும். அதே மாதிரி கண்ட தொகை, இது நம்பர். they will keep on giving you number in a matrix. It has to be aligned and the கூட்டுத்தொகை கரெக்டா வரணும். அதை மனசுக்குள்ளேயே பண்ணிட்டு இருக்கணும். 64 நம்பரையும் பண்ணணும். அடுத்தது கிழமை கூடுதல். இது எப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு 1814 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி என்ன கிழமைன்னு அடுத்த செகண்ட் சொல்லணும். எழுதியெல்லாம் பார்க்க கூடாது. அடுத்தது கல்லு இல்லாட்டி பூவு இல்லாட்டி தானியத்தை பின்னாடி போட்டுட்டே இருப்பாங்க முதுகுல. He has to count and say how many he had. The entire program. This will run for about 4 to 5 hours. And this man is alone and he has to stand and answer everything. And இத பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தசாவதானத்துக்கு உலகத்துல எந்த மொழியிலையுமே கிடையாது. தமிழ்ல மட்டும்தான் இருக்கு.
ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பேசுகிறோம்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு அந்த காலத்திலேயே அவ்வளவு மெமரியும் அவ்வளவு அறிவும் இருந்திருக்கிறதா ஐ வாண்டட் டு ரெக்கார்ட் டுடே. அடுத்தது வந்து அஃப்கோர்ஸ் டூல்ஸ் ஃபார் என்ஹான்சிங் தமிழ் தியேட்டரிக்ஸ், ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எல்லாத்துக்குமே இப்போ யூ ஹேவ் application. If you look at it, translation, you have got Google. And if you ask about voice and speech, you have got application vocatory. And of course, you have got auditory. So this will help you to do everything. So now you don't have to work around it to do it. Adhe mari chatbots for audience engagement. You will do social media analytics and virtual reality. And reasons for a death of a language, we should have to protect it. Because a language is die because அது வந்து ஒரு அர்பனுக்கு வந்ததும் அந்த லாங்குவேஜ் வில் ஸ்டார்ட் டையிங். பிகாஸ் எல்லாரும் அந்த அர்பன்ல என்ன பேசுறாங்களோ அதுல நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாம தமிழை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். வி ஷுட் நாட் அலோவ் இட் டு டை. அனதர் வந்து கிளைம்ஸ், நம்ம யாரும் வந்து ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ் பண்ணக்கூடாது. சி தட் இஸ் த மெயின் ப்ராப்ளம். யூ சி ஐ ஹவ் சீன் திஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் லாங்குவேஜ் இஸ் சான்ஸ்கிரிட்னு சொல்லிட்டாங்க. கடைசி ஃபேக்ட் செக் பண்ணி பார்த்தா இட்ஸ் சிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜ். அதே மாதிரி சான்ஸ்கிரிட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங். அகெயின் ப்ரூவ்ட் ஃபால்ஸ். And Sanskrit was never spoken by native speaker. No, it was spoken by native speaker. Social media claims that NASA scientists report the next generation, 6th and 7th generation machines are going to be based on Sanskrit ன்னு சொன்னாங்க. அதை நாசாவே சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்னு. அதை மாதிரி தமிழ்லையும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கோம். We should stop fake things. We must do a fact check. Every time when you do, you must do a fact check before you do. ஐயா பாலகிருஷ்ணன் பண்ணாரு அந்த ஒர்க், விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க். அதுக்கு அவர் வந்து எல்லா ஊருக்கும் போய் அலைஞ்சு டேட்டாவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி he has worked for more than 5 years to create. அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நம்ம ஒர்க் ஷுட் பி ரியலி அத்தன்டிகேட்டட். அதர்வைஸ் நம்ம லாங்குவேஜ் வில் நாட் பி ரெஸ்பெக்டட். This is one request to all the writers. Any questions, please? I came a little late. It stands for Arumugam intelligence. Because I'll give a real life example. About 31 years ago, 1993, when the government wanted to automate medical admissions, unheard of. மெடிக்கல் அட்மிஷன் அப்ளிகேஷன் போட்டால் அது ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு ரிசல்ட்டே தெரியாது. அதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுன்னு சொன்னவர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு, மிஸ்டர் பூர்ணலிங்கம், ஹூ வாஸ் த செக்ரட்டரி. அப்புறம் நானும் டாக்டர் ஆறுமுகம் வாஸ் தேர், ப்ராட்லைன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அது ஒரு 10-15 நாள். அப்புறம் ப்ரோக்ராம் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பை மிஸ்டர் பூர்ணலிங்கம் ஹிம்செல்ஃப். லாஸ்ட் டே, அன்பிலீவபிள் இன் தமிழ்நாடு, 5 மணிக்கு லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் போட்டது. 6 மணிக்கு நோட்டீஸ் போர்டில் ரிசல்ட் போட்டாச்சு. 7 மணிக்கு ஒரு 5 பேர் வீட்டில் போய் நாங்கள் அட்மிஷன் லெட்டரையும் கொடுத்து அட்மிஷனும் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா வந்து அந்த 69% இதனால ஸ்டே வாங்கிட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆறுமுகம் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சுப்பீரியர் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். தேங்க்யூ. உங்க ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரமிப்பா இருந்தது. ஒரு புதிய உலகத்தை காட்டின மாதிரி இருந்தது. இப்ப இந்த அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சுன்னா கிரியேட்டிவான ஆட்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாம போயிருமா? ஃபியூச்சர் என்ன மாதிரி இருக்கும்? இல்ல இப்ப என்னன்னா, திஸ் இஸ் a question everybody ask. மை பாயிண்ட் இஸ், இது வந்து யாருக்கும் வந்து வேலையை இழக்கிறத விட நம்மளுடைய அறிவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம நாலேஜை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி புது வேர்ல்டுக்கு வாழ்ற அடாப்டபிலிட்டி தான் நமக்கு வேணும். ஏன்னா இனிமேல் வந்து நம்மால இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது யாராலையும். திஸ் இஸ் லைக் யூனோ காட்டாற்று வெள்ளம் மாதிரி ஓடுது. யூ கேனாட் ஸ்டாப் இட். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து மொபைல் இல்லாம உங்களால ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டர் இல்லாம முடியாது. எல்லாமே டிபெண்டன்ஸ்ல போயிட்டே இருப்போம். இனிமேல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னும் அதிகமா போகும். ஸோ நம்ம அடாப்டபிலிட்டி தான் பெஸ்ட். அடாப்டபிலிட்டி பண்ணா நமக்கு வேலை கிடைக்கும். ஏன்னா அதுலயும் நிறைய பேருக்கு வேலை கேட்டுட்டு இருக்காங்க தம்பி. ஆமா சார், தமிழ் கம்ப்யூட்டிங்கில்
நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி என்ன நமக்கு வந்து தமிழ் ஸ்பெல் செக்கர் இன்னும் ப்ராப்பராக இல்லை. கிராமர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து எவால்வ் பண்ணல இன்னும். டைப் பண்ணும்போது இப்போ இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் வர மாதிரி தமிழில் வந்து கரெக்ஷன் வர மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த என்டையர் தொல்காப்பியம் ரூல்ஸையோ இல்லை வாட் எவர் தமிழ் கிராமர் ரூல்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்து இது எல்லாத்தையுமே பாசிபிள் ஆக்க முடியாதா? 100% பண்ணலாங்க. I think Roja Muthiah Library should take this as a project. Because தொல்காப்பியத்தோட இலக்கணத்தை இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா ஒரு வயசான ப்ரொஃபசர் 80 வயசுல இருப்பாரு. அவர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து அவர் மூச்சு விட்டு மெல்ல சொன்னாதான் நமக்கு அந்த தொல்காப்பியத்தை பத்தி விளங்குது. இப்போ அந்த மொத்த தொல்காப்பியத்தையும் அந்த கிராமரோட அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட we will be able to grab into the NLP. NLP கொண்டு போயிட்டோம்னா அவன் குருடா கேள்வி கேட்டாலே அதை ஆன்சர் பண்ணிடும். அதுவும் ஒரு இடத்துல வந்து இங்க வந்து எந்த கிராமர் கரெக்ட்னு தெரியாம எழுத்த அப்படியே நிறுத்திட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த இதுல வந்து கம்ப்யூட்டரை தட்டி இது என்னன்னு கேட்டா அது சொல்லிடும். அந்த ஒரு சொல்யூஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி தமிழுக்கு தெசரஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதுக்கு 10 மடங்கு இலக்கணம் முக்கியம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட்ஸ் a very important question. I think this question should be taken by only Roja Muthiah Library. You have to take an initiative and I will be part of it. Kindly do that. Let's make it. Thank you. இந்த சாட் ஜிபிடியில் இட் ஹாலுசினேட்ஸ்ன்னு சொல்லி நானே பார்த்துருக்கேன். அவன் ஏதோ தப்பா பதில் வருது, பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஈவன் கோர்ட் கேசஸ் எல்லாம் வாட் டஸ் திஸ் கேஸ் சேன்னு சொன்ன ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் போட்டால் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஆக்சுவல் ஜட்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் a problem in our AI tools right now about what they say it hallucinates and sorry. Any idea what is being done about this? You said the data cleaners எல்லாம் இருக்குங்கறாங்க, but I don't really know whether it's there because கண்ணாமண்ணான்னு ஒரு தப்பா வருது. That's a very very important question. I think it's happened in Canada. ஒரு அட்டார்னி என்ன பண்ணிட்டான்னா சாட் ஜிபிடியில் கேஸை போட்டு அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேட்டாவை எடுத்துட்டு போய் அவன் ஃபைல் பண்ணிட்டான். ஃபைல் பண்ணது கோர்ட்டை சீன் இட். என்ன இவ்வளவு ரிலவெண்ட்டாக ஃபைல் பண்ணியிருக்கானே, இது என்னன்னு பாருங்கன்னு கொடுத்தா எல்லாமே ஃபேக். So you are 100% right, it can produce. What happens, chat GPT is 25% efficient. When the O3 latest version has come, very recently it is done, I have got it evaluated last time when I was in the university. This O3 has got 75% accuracy. But to be honest, I tell you, nothing can beat human intelligence. இப்போ இந்த ஏஜென்டிக் கம்ப்யூட்டிங் சொன்னேன், அது என்னன்னா இப்போ உங்களோட ஃபைட்டர் மெஷின், இப்போ சைனீஸ் have produced millions of fighter machines. இப்போ வார்னா அந்த ஃபைட்டர் மெஷின் அனுப்பிச்சிருவான். தட்ஸ் a robo which is tuned. It can identify human being and it starts pouring fly. நீங்க எவ்வளவு சுட்டாலும் அதுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது, because it's a robo. It doesn't die. It will keep on moving. அந்த சிபியூவை ரொம்ப கிளவரா பொசிஷன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஷீல்டு போட்டு வச்சிருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இந்த all these challenges we have, ultimately the agentic computing also is managed by a team of AI experts. They sit and they manage. அதோட பொசிஷனல் வெக்டாரை பார்த்து அவங்க பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அத மாதிரி சாட் ஜிபிடி O4 வந்தாலும் we have to verify every data. That is important. This is with respect to common digital information. It grabbed all nonsense and it is throwing. But specific to the any your work, Tamil, let us say, இப்போ தொல்காப்பியத்தில் அவர் அந்த ஒர்க் பண்ணாருன்னா இவரோட டேட்டா, இவரோட வெல் ரிசர்ச்டு இன்ஃபர்மேஷன், அண்ட் ஒன்ஸ் யூ கிரியேட் அ கிராமர், அந்த கிராமரை கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. It is not moving out of the sphere. It is moved only on this pointer. Then it is not questionable. Questionable things comes only when it becomes a world wide web. What happens, chat GPT, before it comments, it grabbed every data across world. எல்லாத்தையும் திருடிட்டான். இப்போ there are about 100 cases going against him. பட் இந்த அவ்வளவு டேட்டாவே அவன் திருடி அவன் உள்ள போட்டிருக்கிறதுல பாதி டேட்டா ஃபேக் டேட்டா. இப்போ அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. அந்த மாதிரி விஷயத்துல ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸை எடுக்கும் போது we have to be extremely cautious whether what we collected is right or wrong.
இல்லாட்டி lot of complication comes. A related question. You remember some time back, I sent you that article also. It says the internet is now so full of junk information, fake information, misinformation, that the really useful information is now hiding behind paywalls. So what is available freely content is mostly junk. In such a situation, in the artificial intelligence tools like ChatGPT, Claude, அதோட யூட்டிலிட்டி படிப்படி குறைஞ்சிட்டே வருமா இல்லையா? இல்ல இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா disinformation and cleansing tools have come in artificial intelligence, which is so expensive that many of them are not able to adapt. So இதோட expenses start falling. After some time freeware பண்ணிடுவாங்க. Once these kind of cleansing tools comes, so நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் கிளன்சிங் டூலுக்கு வரும்போது அது கரெக்டா காரிலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கும். பட் என்ன கொடுத்தாலும் accuracy cannot exceed 75%. You got to really do a little bit of your mind to solve it. That's where human exists. Unless you build a self-aware system, which is very complicated because we have to absorb so much of data and so much of real-time information, and every little information you got to pour in, not on verticals but on holistic. If you try to do a social change, then huge. But vertical information, let's say grammar, let's say a rocket science, let's say a medical science, let's say pharmacopy. If you try to dig into a silos of information, you will be able to correct yourself. But if you try to pour through a huge repository of information, it's fake. So இப்ப எல்லாருமே கண்டென்ட்ஸை வந்து தனித்தனியா தான் பண்றாங்க. That's Thank you, Dr. Arumugam. Actually, we are all in the IT industry for many, many years, but it's really very good information because from the unknown perspective. You know that in the past 3 or 4 days back, we have a big conference back in Chennai for archaeological department, Sindhuveli Panbatu Kandupidippu. There, the CM has announced that Sindhuveli Pudirkana Uriya Vidiyane Kandupidithu சிந்துவெளி எழுத்து முறையினை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் உதவும் வழிவகையினை தொல்லியல் அறிஞர்கள் ஏற்கும்படி வெளிக்கொணரும் நபர்கள் அல்லது அமைப்பிற்கு $1 million பரிசாக அளிக்கப்படும் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, பார்த்திருப்பீங்க. Do you think that we can use AI for go back and research for Sindhuveli Nagarigam and other stuff? What do you think about that? Sure. See, actually, this is what I have been lecturing all along. See, you have to understand, if you are trying to give a scenario, நான் அதான் சொன்னேன், சோழா காலத்துல அவன் எப்படி ஏதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சா போதும், அந்த ஸ்கிரிப்டை வச்சு நான் சோழாவோட கான்டெம்பரரி லாங்குவேஜை உள்ள கொண்டுருவேன், அந்த லாங்குவேஜை நான் உள்ள கொண்டுருவேன், அதை கொண்டுட்டு மொத்த கண்டென்ட்டையும் அது மாதிரி மாத்திடுவேன். You follow what I'm saying? So it is possible. Everything, see, human brain, as you know, 3 billion neurons, we have such a great intelligence. We will be able to create any amount of thought process, which is it cannot unleash the thought process. That is where we are superior over everybody. The day self-aware machine you create, human race will be finished. First thing, that robot will complete a human being. Threat, avanukku threat first human. So similarly, we have such a so much of vast knowledge sits in our brain. We will be able to create this. It's not an issue at all. Absolutely. சார், நம்ம பொருள் புரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்குல்ல. அதாவது இந்த மரபு தொடர்கள் சொல்லுவாங்க, பழமொழிகள் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா, டைரக்ட்டான பொருள் இருக்காது. அதுக்கு வந்து எமோஷன் இருக்கும். இப்ப கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை அப்படின்ற மாதிரி எமோஷன்ஸ் இருக்கும். இத வந்து ஏஐ மாடல்ல குடுக்கும்போது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது, அது வந்து அந்த வார்த்தைய டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடும். நம்ம இப்ப அதுவே வந்து நம்ம ஒரு நாட்டுப்புறவியல்ல இருந்து டேட்டாஸ் குடுக்கும்போதோ, இல்ல இன்ஸ்கிரிப்ஷன் டேட்டா குடுக்கும்போதோ, ஓலைச்சுவடில இருந்து குடுக்கும் பொழுதோ, இத எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி, ஆ இந்த பொருளுக்கானது வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படின்ற எமோஷனோட கலந்த டேட்டாவ வந்து ஏஐல குடுக்க முடியுமா? அப்படி குடுக்க முடியும்னா, அது எப்படி செய்ய முடியும்? இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனியா பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. இப்போ வந்து செவ்வியல் இலக்கியங்கள தனியா வந்து அனோடேட்டட் பண்ணி டேட்டாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாடர்ன் லிட்டரேச்சர்ல டேட்டாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஓலைச்சுவடிக்கு தனியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணி, அதுக்கான ஒரு பொருள் புரிதல வந்து உருவாக்கணும்னா என்ன மாரி பண்ண முடியும்? அப்படி பண்றதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா? அப்படி பண்ண முடியுமா? நிச்சயமா சாத்தியம் இருக்கு. அதான் நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன். You have that culturalனு சொன்னேன். The cultural content also you should feed in. See, ஒண்ணும் இல்லைங்க. நீங்க என்ன தாட் ப்ராசஸ நீங்க பண்ணியிருக்கீங்களோ, அத ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாடலா மாத்திட்டீங்கன்னா,
அதுல பிழை இல்லாம பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதுல எப்பவுமே தப்பு வராது. இப்ப நீங்க வந்து பெரிய அளவுல பண்ணும்போது நெறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். இப்போ அது இல்லாம கரெக்ட்டா பண்ணும்போது, we will not make mistake. So it needs to be fool proof. That's all. சிச்சுவேஷன் ஃப்ரெண்ட்லி தான் இது. எமோஷனல் எல்லாமே கொண்டு வரலாம். பட் எமோஷன ஒரு எமோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு மெத்தடாலஜி இருக்கு. அதுக்கு வந்து டோக்கனைசேஷன் இருக்கு. அதுக்கு அதுக்கு தனி டோக்கனைசேஷன் இருக்கு. அந்த டோக்கனைசேஷன்ல நீங்க வேரியஸ் யூனோ பாசிபிலிட்டிஸ ஆட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அது தனியா ஆர்டிபிஷியல் லெக்சர் ஒண்ணு எடுக்குறாங்க. எப்படி பண்றதுன்னு. அப்படி சொல்றேன். ஸோ அருமாம், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ஐட் லைக் டு தேங்க் யூ. இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஒரு நண்பர் கேட்டார் வந்து, இந்த நியூ என்விரான்மெண்ட்டு இட் மே மேக் மெனி பீப்புள் இரலவெண்ட் அண்ட் டேக்கிங் அவே தி ஜாப் அப்படிங்கிறதுல இருந்து மிஸ்டர் அசோக் வர்தன் செட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ப்ராப்ளம், இப்போ ஒரு நண்பர் கேட்டதுல இருந்து, ஆல் புட் டுகெதர் அண்ட் இன் தி பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் தி யுவர் ப்ரெசன்டேஷன் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்லைட்லி மேக் எ கான்டெக்சுவலைஸ். பிகாஸ் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த மாதிரியான த்ரெட்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ கன்சிடர் இதை ஒரு வகையில் பார்த்தா ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு வகையில் பார்த்தா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். இந்த ஒரு வகையான டார்வினிசம் இதில் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் அந்த ஒரு லாங்குவேஜை பேசுகிற ஒரு மக்களும் இதுக்கு தங்களை எப்படி அடாப்ட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு சொசைட்டியாக வர்றாங்க பொறுத்து தான் இது சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் தான். இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் புட் இட் இன் ஒன் கான்டெக்ஸ்ட். நீங்கள் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மகதான்னு சொல்கிற இந்த பாடலிபுத்திரம், அங்கே அந்த ஏரியாவில் தான் கௌதம புத்தார் வர்றாரு. அந்த ஏரியாவில் இருந்து தான் மகாவீரர், 24 தீர்த்தங்கர்ல 22 பேர், 2 பேர் தான் வெஸ்டர்ன் திங். ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ஏரியா எவ்வளவு பின்தங்கி இருப்பாருங்க. எங்கே யானோதயம் அங்கேருந்து பீப்புள் வந்து எமிக்ரேட் பண்ணி வெளியில போய் சித்தாள் கொத்தனாரா வேலை பார்க்குற அது அப்படின்னா, ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கண்டினியூஸ்லி தங்களை அப்டேட் பண்ணாம ஒரு சேஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸுக்கு தங்களை அடாப்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா தே வில் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். இது வந்து இட் இஸ் வேலிட் ஃபார் தி லாங்குவேஜ், வேலிட் ஃபார் தி கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் கண்ட்ரி. இப்போ ஐ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து இந்த வகையான த்ரெட், இப்போ ஏஐ மூலமா அல்லது மெஷின் மூலமா வர்ற த்ரெட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மாதிரி நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே நடந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தொல்காப்பியத்தில் ஒரு 250 இடத்துல 250க்கு மேல இடத்துல வந்து எனக்கு முன்னால இருந்த கிராமியரின் இப்படி சொல்றாங்க இப்படி சொல்றாங்க இப்படி சொல்றாங்கன்னு அவங்க சொல்லிட்டே இருக்காரு. என்மனார் புலவர், அறிந்தீசினோரே, தெரிந்தீசினோரே அப்படிங்கிறாரு. அந்த தொல்காப்பியம் வந்து கட்டாயம் ஃபர்ஸ்ட் புக்கு கிடையாது. அதுக்கு முன்னால நிறைய கிராமட்டிக்கல் ட்ரெடிஷன் இருந்திருக்கணும். அந்த கிராமட்டிக்கல் ட்ரெடிஷனா நிறைய லிட்டரரி ட்ரெடிஷன் இருந்திருக்கும். அப்போ அதை நம்ம லாஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம கையில் வந்திருக்கிறது மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நாங்களா எங்களை மாதிரி ஆளுங்க அனலைஸ் பண்ணும்போது அனல்வாதம் புனல்வாதம் அப்படிங்கிற பேர்ல எல்லாம் ஏடுகளை தண்ணியில விட்டாங்க, தண்ணியில நீந்தி போற ஏடை மட்டும் வச்சுக்கிட்டாங்க, தீயில போட்டா எரியாத வச்சாங்கன்னு அது உண்மையோ மிகைப்படுத்தோ இன்னைக்கு வரைக்கும் மதுரையில வந்து சமணர்களை கழுவேற்ற நிகழ்ச்சியை வந்து ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரியே கோயில்ல பண்றாங்க. அப்ப இது ரியல் தான். அப்ப இந்த ஏஐ ஏஜ்ல வந்து என்னுடைய ஃபியர், ஒரு சைடு வந்து நம்பிக்கை, இன்னொரு சைடு வந்து பயம். எப்படி ஒரு காலத்துல வந்து திருவள்ளுவர் மாதிரி ஒரு நாலேஜ் கிரேட் பர்சனை, அவர் பேரே மாதானுபங்கி, அவர் ஒரு புக்கு எழுதி இவருக்கு பிறந்தவர் அவருக்கு பிறந்தவர்னு எழுதி வைக்க முடிஞ்சது. சில இலக்கியங்கள்ல அவங்களா சேர்த்து வைக்க முடிஞ்சது, சில இலக்கியங்களை ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சது, சில இலக்கியங்களை சேர்க்க முடிஞ்சது. எப்படி இன்னைக்கு இந்த டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயின் இருக்குதோ, இது புதுமை இல்லை. இதே வகையான த்ரெட்டையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம், அதை எதிர்த்து வந்திருக்கோம். இப்போ இந்த நியூ த்ரெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, இந்த மகதத்துக்கு ஏற்பட்டது மாதிரி, இந்த அனல்வாதம் புனல்வாதத்தில் நமக்கு ஏற்பட்டது மாதிரி, இடைக்கால இலக்கிய காலத்தில் வந்து நம்ம திருப்பி கிட்டத்தட்ட பீகார் பார் தான் இருந்தோம். அந்த மாதிரி இருந்து இப்போ திருப்பி ஒரு ரினைசான்ஸ் மாதிரி தான் இந்த அச்சுக்கலைக்கு பின்னாலேயும் டிஜிட்டைசேஷனுக்கு பின்னாலேயும் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஏஐ மூலமா வர்றதுல வந்து ஹவு டு வி பொசிஷன் அவர் செல்ஃப். இப்போ நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, யாராவது திடீர்னு ஒருத்தர் சிந்து வெளியை கிராக் பண்ணிட்டேங்கிறாரு. கிராக் பண்ண சொன்னோன்னு நான் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரியை போய் படித்து பார்த்தா அவர் 2015 யூடியூப்ல போட்டிருக்காரு. 2015 கிளைம் பண்ணியிருக்காரு, 2016 கிளைம் பண்ணியிருக்காரு, 2018 கிளைம் பண்ணியிருக்காரு. 2024 இந்த சிந்துவெளி எல்லாம் வரும்போது ஒரு 2 மாசத்துக்கு மேல அவரை திருப்பி பொசிஷன் பண்ண முடியுது மீடியா மூலமா. எல்லாரும் புதுசா அது மாதிரி கேட்கறாங்க, அது பழசு. இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா, மறுநாள் அந்த பொய்யா இருந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கூட ஏதோ ஒரு வகையில விக்கிபீடியால இருந்து அப்டேட் ஆயிருது. இது சிலர் வந்து நம்ம மொழியில இருந்து 40 வருஷமா 30 வருஷமா 20 வருஷமா தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது எத்தனை போட்டாங்களோ அது அங்க ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. இது வந்து எப்படி நடக்குது? இது வந்து இதுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது வந்து அரசு
கவர்மெண்ட் பொதுப்பணம் இதுக்கு வந்து எப்ப வந்து சங்க இலக்கிய காலத்துக்கு பின்னால பேரரசுகள் காலத்துல எப்படி வந்து பொதுப்பணம் பயன்படுத்தப்பட்டதோ, ராமாயணத்தை பரப்புறதுக்கும் மகாபாரதத்தை பயன்படுத்துறதுக்கும் புத்தகங்களை நீக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டதோ, இப்பயும் கூட சிஸ்டம் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இத அப்டேட் பண்றதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க, அப்டேட் பண்றதுக்கு நிதி இருக்கு. ஆனா நம்ம சில நேரங்கள்ல பின்தங்கி அதை ரீச் அவுட் பண்றதுக்கு முடியல. இதை எப்படி கரெக்ட் பண்றது, இதுக்கு எப்படி தயாரா இருக்கிறது, இந்த த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து, ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜில புரியாது. இந்த இந்த உரையை ஏற்படுத்தினதே காரணம் வந்து வி வாண்ட் டு லேர்ன். பழையதை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் தப்பு நடந்திருக்குன்னு தோணுது. இதெல்லாம் நாங்களா இப்ப எழுதுறோம். அனல்வாதம் புனல்வாதம்லாம் எப்படி நடந்திருக்குன்னு தொடர்ந்து எழுதியிருக்கோம். அதை மீறி தப்பிச்சு வந்திருக்கோம். இப்ப இந்த புது அலையில வந்து பேசாததையே, அதாவது ஆள் இல்லாத கடையில டீ ஆத்த முடியும் அப்படின்னு நாங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம். டிஜிட்டல் டீ ஆத்த முடியும் அப்படின்னு. ஆள் இல்லாத டிஜிட்டல் கடையில இல்லாத காப்பியை ஆத்த முடியும் அப்படிங்கிறத இப்ப நாங்க கண்ணெதிர பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை எப்படி நாங்க ஹேண்டில் பண்ண போறோம்னு சொல்லி, அதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் அனாலிசிஸ் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பிராக்மேட்டிக்கா ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாங்குவேஜ்ல ஒரு யூ ஷுட் பார்ட் ஆஃப் தி ரோஜா முத்தியா லைப்ரரி. என் லைஃப்ல இவ்வளவு லாங் கொஸ்டின் நான் கேட்டதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ட்ரை டு மெமரைஸ் த சிச்சுவேஷன். ஃபைனலி ஐ வில் பாயில்ஸ் டவுன் டு ஒன் திங். Malthusian theory said Indians will die of famine. As per Malthusian theory, நம்ம எல்லாம் போயிடும். But we survived because of science. Pandemic வந்து அவன் ஃப்ளூல எவ்வளவோ பேர் செத்தானுங்க. We survived because of science. So every time this kind of an improvement, we always look at the positive side of it. If you go to the negative side of it, we will be immersed into it. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, தமிழ் யூனிவர்சிட்டிலையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பாடமா வைக்கணும். அவங்க சும்மா சிலப்பதிகாரமும் இதையும் பண்ணி ஓபி அடிச்சா பத்தாது. நீங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் படிங்கப்பா. படிச்ச அதுல எப்படி நீங்க இந்த தமிழை கொண்டு போறீங்கன்னு கேட்கணும். டு பி ஆனஸ்ட் ஐ டெல் யூ. இல்லாட்டி எல்லாரும் அவுடேட்டட் ஆயிரும். See, இப்போ my mother operates, she's 82 years. She operates the mobile very well and she reads paper in that. அப்படி படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் எவ்ரிபடி இஸ் சேஞ்சிங். எங்க அம்மா ரொம்ப படிச்சவங்கலாம் இல்லை, மெட்ரிக்கு எங்கேயுமே வேலைக்கு போனதில்லை, வீட்டிலேயே இருந்தவங்க தான். ஆனா அவங்களால இன்னைக்கு வந்து ட்ரம்ப் நியூஸை எனக்கு முதல்ல சொன்னது எங்க அம்மா தான். ஸோ வி திங்க் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம். யாரும் லூஸ் ஆகலை. இப்போ பால்காரர் கூட அருமையா கணக்கு போன் எடுத்து கணக்கு சொல்லிட்டு போறாரு. அவர் இப்போ எல்லாரும் இப்போ வந்து சாதாரண ஒரு டீ கடையில போய் டீ குடிச்சா கூட we can transfer our money. So everything becoming digital. So the world is, இதுல வந்து உங்களை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது, இந்த சென்ஸ் உங்களுடைய ப்ரோஸ், உங்களுடைய போயம்ஸ், உங்களுடைய கல்ச்சர், இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு we have to set some standards, namely யூனிகோட். யூனிகோடு கொண்டு வந்த பிறகு நம்ம மொழியை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டோம். யூனிகோடில் திடீர்னு நாவும் தெலுங்குதுன்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துட்டு போன போது ஓவர் நைட் ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் மிஸ்டர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா. ஹி வாஸ் த செக்ரட்டரி. ஹி புட் அ ஜிஓ. I mean, he wrote a strong letter to Unicode and we reversed it. நான் அன்னைக்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டோம். இல்லாட்டி நான் இதெல்லாம் வந்து தெலுங்கு யூனிகோடுக்கு போயிருக்கோம். ஸோ அந்த அவேர்னஸோட எதை எப்படி செய்யணும்னு அதுக்கு உரியவர்கள் செய்யணும். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஏஐ பத்தி பாலிசி போடுற ஆளு ஹிஸ்டரி பேக்ரவுண்ட்ல இருப்பாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ரியல் நாலேஜ் பீப்புள் should be in the right place to decide. அப்ப நடக்கும். இல்லாட்டி எல்லா லேப்ஸஸும் வரும், பிறகு நம்ம கிளீன் பண்ணிடலாம். நீங்க சொன்ன அத்தனையும் இனி டிஜிட்டல் ஏஜ்ல வந்து தப்பு நடக்காதுங்க. கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், ஆனா அது எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆயிடும். நிறைய பேர் நிறைய கிளைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி, நானே காமிச்சேன் கிளைம்ஸ், எல்லா கிளைம்ஸ் வில் ஃபால். நாம இப்போ வந்து இப்போ இதுல இந்த செருப்புல இருந்தே தான் ஷூன்ற வார்த்தை வந்ததுன்னு சொன்னா, அது ஒரு வாரத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம், இல்ல ஒரு மாசத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் தட் வில் டை. எல்லாத்துக்கும் இட்ஸ் ஓன் நேச்சர் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் அக்செப்டபிலிட்டி சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எபவ் ஆல் ஹவு யூ ஹேண்டில் தீஸ் திங்ஸ் மேட்டர்ஸ் அ லாட். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தான் ஒரே சொல்யூஷன். த மொமெண்ட் யூ அதனால வி ஷுட் பி குயிக் டு டூ இட். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் இஸ் ஸ்விஃப்ட் சேஞ்ச். யூ கான்ட் வெயிட்.
வெயிட் ஃபார் சேஞ்ச். அதாவது ஒரு காத்து அடிக்கும் போது வேகமா பறந்து போயிடணும். நம்ம நின்னுட்டு இருந்தா நம்ம முடிஞ்சுது. அதுதான். அதுல நம்ம எல்லாரும் தயாரா விழிப்போட இருந்தா, இது ஒண்ணும் பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. எவ்ரிதிங் வி கேன் மேனேஜபிள். சயன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எ கான்ட்ரிபியூட்டர். டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம். விச் இஸ் நெவர் டேக் யூ பேக். நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு வாத்தியார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சேன். கம்ப்யூட்டர் வந்தது. உடனே அன்னைக்கே லேப்ல போய் நின்னேன். அப்ப எல்லாத்தையும் அன்பேக் பண்ணுப்பான்ட்டு போயிட்டாங்க. அன்பேக் பண்ணவன் அன்னைக்கு அந்த டெர்மினல்ல உட்கார்ந்தவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கேன். இட்ஸ் 42 இயர்ஸ். ஐ அம் ஸ்டில் 43 இயர்ஸ் ஐ அம் ஸ்டில் இன் கம்ப்யூட்டர். இன்னைக்கும் உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஐ காட் த பேஷன். ஸோ ஐ சிம்பிளி சே டெவலப் பேஷன், அடாப்ட் சயின்ஸ் அண்ட் வி கோ பாசிட்டிவ். கேன் நெவர் பி எ ஃபெயிலியர். தேங்க்யூ சார். மிக சிறப்பான பேச்சு, மிக சிறப்பான கேள்வி பதில் செஷன். தற்போது முறையாக நன்றியுரை வழங்க ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலக இயக்குனர் திரு சுந்தர் கணேசன் அவர்களை அழைக்கிறோம். குட் ஈவினிங். நான் வந்து சார் வந்து சாட் ஜிபிடி பற்றி பேசினாங்க. அப்போது நான் முதல்ல சாட் ஜிபிடி இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கொஷின் ஒன்று சர்ச் பண்ணேன். விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் தட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின். இது வந்து ஒரு பொதுவான கேள்வி, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது தான். ஆனால் கரெக்டான பதில் கொடுக்கும்னு நான் நினச்சேன். ஷெட்டி சார் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு இது ஒரு வேற விதமான ஒரு பதில் கொடுத்தது. ஏன்னா நிறைய அந்த மாதிரி தவறான மெட்டீரியலும் அதுக்குள்ளே இருக்கு. இப்போ அதில் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, சான்ஸ்கிரிட் இஸ் அன் ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜ், இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு தொடங்கி, எஸ் சார். அப்புறமா பர்ஷியன் வாஸ் வைட்லி ஸ்போக்கன்னு வந்தது. அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் புக் பிரிண்டட் இன் இந்தியா ஆன் த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஆன் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இஸ் பிலீவ் டு பி ரசமஞ்சரி அப்படின்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷன். பிரிண்டிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரிண்டிங் பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது தப்புன்னு. ஆனால் இப்படி ஒரு பதில் வந்ததுன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. So, அது என்ன சொன்ன, so it can be said that both languages, Persian and Sanskrit, were used in the early days of printing press in India. அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சது. சார் ஆக்சுவலாக 1567 தான் முதல்ல சவுத் ஏஷியாவிலேயே முதல்ல பிரிண்ட் ஆன லாங்குவேஜ் தமிழ் தான். எஸ் சார். He can shadow the truth. That is for sure. இப்போ இன்னைக்கு வேணுமானா ஒரு ஆள் வந்து நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லலாம். நாளைக்கு நீ பண்ணலடான்னு எல்லா உலகமே சொல்லிடும். ஏன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ், வி கீப் கெட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம இப்போ குழந்தையில வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது, எவனா ஒருத்தன் எதா பேசினா அடிச்சிருவோம். அப்புறம் வயசாகும் போது ஐயோ அடிச்சா தப்பு, அவனுக்கு வாயால பேசுவோன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வாயால பேசுறதே தப்பு, அவன்கிட்ட பேசாம போறது நல்லதுன்னு நினைப்போம். சோ இந்த 3 ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் போறது எப்படியோ அதே மாதிரி தான் சாட் ஜிபிடி. ஐ திங்க் எஸ் கரெக்ட். ஸோ ஆமாம், அது ஏர்லி ஸ்டேஜ்னால அப்படி இருக்குங்கிறத நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுட்டேன். எனிவே, ஸோ இது நீங்கள் அழகாக சம்மரைஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபைனலாக. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டாக்டர் Arumugam for this wonderful presentation and an important on this important topic, and how AI can be used in Tamil, especially in Tamil literature and other areas. So especially in a library context, எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் வண்டர்ஃபுல் லெக்சர். இதில் வந்து ஏஐ வந்து இன்னொரு மேஜர் ஏரியா ஆர்ட். நீங்க மருது சார் இருக்கிறாரு, அவர் ஒரு பயனர் ஏஐ. எஸ் ஆக்சுவலாக இந்த பொது வெளியில தமிழ் இமேஜ் பொது வெளியில இல்லை, மேஜரா நிறைய இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் ஒரு 4 இயர்ஸாக தேடினதில்லை. அதாவது ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு ப்ரிலிமினரி டைமில் அது ஏஐல கேட்க ஆரம்பிச்சோம். தமிழ் பொண்ணை அது ரெண்டர் பண்ணி காமின்னு சொன்னால் அது ஒரு சீன பொண்ணை தான் காமிச்சிச்சு முதல்ல. அப்புறம் தென் இன் 1 இயர் அப்புறம் வந்து ஒரு இந்தியன், அதாவது நார்த் அப்பர் இதில் இருக்கிறதெல்லாம் காமிச்சிச்சு. கூட என்னென்னா இப்போ ஒரு ஜங்க் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாமே காமிக்குது, எல்லாமே அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ரெண்டர் பண்ணி காமிக்குது இமேஜ். ஆனால் அது எல்லாமே கேலண்டர் ஆர்ட்டு. அதாவது குளோபலாக வந்து ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்து ஐரோப்பா வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டா இருந்து ஒரு டைமை
ஒரு டைம்ல இருக்கிற இன்சிடென்ட்டை பிக்சரைஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க ஆர்டிஸ்ட். அப்படி நம்மகிட்ட இல்லாததுனாலையும் ஏதோ ஒரு பாசி தியேட்டர் லுக், நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது பாசி தியேட்டர் லுக்கு, சவுத் இந்தியன் சினிமாவுடைய லுக்கு, தீபாவளி மலர் வாரப்பத்திரிகைகள் மூலியமாக ஒரு டிபிக்ஷனு, இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருக்கிறதுக்கு ரிசர்ச் பண்ணி போகாம இப்படிதான் இவ்வளவுதான் இருந்திருக்கு. ரொம்ப சொற்பமா தான் நடந்திருக்குது. அப்ப இப்போ இனிமே இந்த இதுல பண்ணும்போது நான் இப்ப பாக்குறோம், ரீசெண்டா பாக்குறோம், எல்லாமே வந்து பொய் தான். அது எல்லாமே அது வந்து குக் பண்ணி காமிக்கிறது எல்லாம் பொய் தான். அது வந்து ஆனா இது ஒரு ஆபத்து இருக்கோ எப்படி இதுல இருந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப ஏதோ ஒரு நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது. மேபி எல்லாம் வடிஞ்சு தென் இன்னொரு காலத்துக்கு வரணும்னா அது எப்படி வரும், இதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கு பாருங்க, அது எங்களுக்கு தெரியுது. அது ஒரு அதை எப்படி எப்படி அதை கிராஸ் பண்றது. மொழியும் ஒரு குழந்தையா நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஒரு வீட்டுல அந்த பையனுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஒரு வீட்டுல சரியா சொல்லி கொடுக்கல, ஒரு வீட்டுல ரொம்ப சுத்தமாவே சொல்லி கொடுக்கல. தமிழ்ல நம்ம சுத்தமா சொல்லி கொடுக்கல. உங்களை மாதிரி ஆர்ட் பண்றவங்க எல்லா ஆர்ட்டும் should be posted across world. It should go to the chat GPT. நீங்க ஒரு தமிழ் பெண்ணுன்னு படமா போட்டு தட்டி எறிங்க வெப்சைட்ல. அத போட்டு பண்ணிட்டே இருந்தா, இப்போ கூகுள் ஆட் எப்படி வருது, இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஆட் கொடுத்துட்டான்னா அவன் if you start paying எந்த சர்ச் போட்டாலும் அவன் போட்டோ வந்துருது. இதுதான் சிம்பிள். நீங்க ஆயிரக்கணக்குல நம்ம பெண்களோட போட்டோவை போட்டு விடுங்க. இன்னொன்னு, தமிழ் பெண், இவ கோவை பெண், இவ திருநெல்வேலி பெண் அப்படின்னு படம் போட்டா அது ஒரு கான்டெக்ட் சென்சிட்டிவோட நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம வந்து படம் ரொம்ப கம்மியா போடுறோம். நமக்கு ப்ரோஸ் தான் அதிகம். ஏன்னா நமக்கு நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அடுத்து அவனுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் இல்ல, அவன் படமா போட்டு தட்டுறான். அதனால அந்த படம் நிறைய இருக்கு. இட்ஸ் ஒன்லி ஹவ் யூ ட்ரெயின் இட். எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் ஒன்னு அதான் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் 2022ல நானே ட்ராட்ஸ்கி மருது பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ணி காமின்னு நானே கேட்டேன். என்னையும் ஒரிஜினல் ட்ராட்ஸ்கி மிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிச்சு. நான் வச்சு காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலா வந்து இது எங்கேயோ போய் இழுத்துட்டே போயிடுதா. ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஜஸ்ட் ஒரு பயம். ட்ராட்ஸ்கி நீங்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, சமஸ்கிருதத்தை வந்து எத்தனை பேர் பேசுறாங்கிறது கடைசியா நம்ம நாட்டில் நடந்த சென்சஸ் வந்து 2011. 2021 சென்சஸ் நடக்கல. அதுக்குள்ள நிறைய தேர்தல் நடந்திருக்கு. எதுக்கு சென்சஸ் நடக்கலன்னு தெரியல. உலகப்போருக்கு பின்னால சென்சஸ் நடக்காம விட்ட ஒரே வருஷம் வந்து 2021 தான். இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்கல. கடைசியா நடந்த 2011 சென்சஸ்ல இந்த நாட்டில் வந்து சமஸ்கிருதம் பேசுறதா என்னுடைய தாய்மொழி வீட்டில் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவங்க ஒரு 12,000 11,500 12,000 பேர் தான் இந்த 140 கோடி பேர் வசிக்கிற நாட்டில் இருக்காங்க. இந்த 12,000 பேர் நான் பேசுறேன்னு சொன்ன ஒரு மொழிக்கு இந்த நாட்டில் வந்து செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு 630 கோடி ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணப்பட்டிருக்கு. தமிழுக்கு வந்து 23 கோடி ரூபா, தெலுங்குக்கு 8 கோடி ரூபா, கன்னடத்துக்கு 8 கோடி ரூபா, மலையாளத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரியாவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப இந்த 11,500 பேர் பேசுறதா சொன்ன மொழியில 33,500 ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதா வேற போட்டிருக்காங்க. அந்த மீதி யாரு? இந்த பணத்தெல்லாம் செலவழிச்சு தொடர்ந்து இதுக்குள்ள இந்த இன்புட் இருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப நீங்க இவர் சொன்னாரு எங்களுக்கு தெரியும், அதனாலதான் அவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னேன். முத 300 வருஷத்துல இந்தியாவில சவுத் ஏசியாவில பிரிண்ட் பண்ணப்பட்ட புத்தகங்கள்ல 40% தமிழ் புக்கு. முத அச்சு ஏறின தெற்காசிய மொழி தமிழ், சமஸ்கிருதம் ஒண்ணுதான். அந்த 300 வருஷத்துல அச்சடிக்கப்பட்ட சமஸ்கிருத நூல் ஒண்ணு. இதுதான் உண்மை. ஆனா இந்த உண்மை எந்த புக்ல அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த புக்கு வந்து டிஜிட்டைஸா போயிருக்கா? இது பொது வழியில இருக்குன்னா அநேகமா இல்ல. ஆனா ஆமா, அதனால தொடர்ந்து ஐஐடியை கலாச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப முந்தா நாள் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல 3 நாளைக்கு முன்னாள் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இதுக்கு வந்து $1 மில்லியன் இன்னும் $1 மில்லியன் யாரும் கொடுத்துடல, யாரும் இன்னும் பிரேக் பண்ணிடல. அது வந்து இத்தனை எல்லாரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி. அதுக்குள்ள என்கிட்ட ஒரு 7-8 பேரு இப்ப இருக்க நிலைமையில இந்த செலவு என்னையா பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இது செலவு இல்லையா, முதலீடு. இப்ப அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு செலவுன்னு ஊடகத்தில் 2-3 பேர் என்கிட்ட கேட்கிறேன். அப்ப நீங்க நம்ம என்ன மாதிரி சூழல்ல இருக்கோம், என்ன மாதிரியான கேள்விகள் திணிக்கப்படுது,
அப்படின்னு பாருங்க, 630 கோடி ரூபாய் வரிப்பணம். ஆக வந்து இது வந்து ஒரு இதுக்காக தான் நான் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன். அவர் வந்து இந்த விஷயத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமா பங்களிப்பு செஞ்சிருக்கிறது தெரியும். அவர் பேசுறது நம்பிக்கையாவும் இருக்கு. அதாவது இங்க வந்து நான் வந்து ஒரு பயமும் நம்பிக்கையும் கலந்த ஒரு உணர்வோட தான் நாங்க வெளியில போறேன். எனக்கு பயமும் இருக்கு, நம்பிக்கையும் இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல ஒண்ணு வந்து சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். அந்த கண்டினியூவஸ் இந்த ரெனியூவல் வந்து நீங்க யாரும் தடுக்க முடியாது. அவர் சொன்னது மாதிரி நீங்க இதுக்கு பிடிக்கலைன்னு சொன்னா கூட அது யாரோட பிடிச்சது பிடிக்காதுக்கும் அது வெயிட் பண்ண போறது கிடையாது. ஆங்க இதுல வந்து அரசுகள், இதுல மக்கள் எப்படி எந்த அளவுக்கு தங்களுடைய இதை பண்றீங்க. நீங்க கஷ்டப்படுறோங்க. நாங்க ஒரு ஒரு இந்த மொழியினுடைய பேர்ல கேட்டு யார்ட்டையாவது கேட்டா இந்த மொழிக்கு செய்யறதுக்கு ஆள் கிடையாது. நீங்க இந்த கோயில் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனை பேர் நாள் இந்த நாட்டுல இருக்கலாம். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க கோயம்புத்தூர்ல வந்து நீங்க ஒரு ஒரு மொழியை வந்து இலவசமா அடிச்சு பிரிண்ட் பண்றதுக்கு 150 ரூபாய் செலவாகும். அது 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்கு. ஆனா இங்க 5 லட்சம் பிரதிகளை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக போராடுறாங்க. பெருந்தொற்று காலத்துல சம்பளம் கொடுக்கற கூட போராடினாங்க. இப்ப இந்த ரியாலிட்டியை 8 கோடி பேர் தமிழரா இருக்கிறதுல மட்டும் பிரயோஜனம் கிடையாது. உலகம் ஃபுல்லா தமிழர் இருக்கிறதுனால தமிழ் வாழ போற கிடையாது. ஆக இது ஒரு பெரிய போராட்டம். இதை உணர்ந்துகிட்டு நம்ம அதுக்காகத்தான் இந்த உரையை நாங்க ஏற்பாடு பண்ணதே. இந்த பயமும் வரணும், இந்த நம்பிக்கையும் வரணும். பயந்துகிட்டு சும்மாவும் பயந்துட்டு ஓட முடியாது. நம்பிக்கையே எல்லாம் நம்ம அப்பயே பழச்சிருக்கோம், இனிமேல் ஒண்ணும் கிடையாது. எனக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் அனல்வாதம், டிஜிட்டல் புனல்வாதம் பத்தி ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இல்லைன்னு சொல்றாரு, எனக்கு நம்பிக்கையாவும் இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். சாரி. ஃபைனலா அதாவது சார் என்ன சொல்லுவாருன்னா, இப்போ ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, என்னது சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அதில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மெட்டீரியலை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எஸ். Yeah. So thank you very much, Dr. Arumugam, for this wonderful and interesting lecture. And I want to also thank Mr. Balakrishnan for introducing him and always, for encouraging this kind of a lecture. I also want to place on record, today we have Mrs. Sankaramal here. Thank you very much for coming, madam. So we remember Sankaralingam sir so much. Thank you. Thanks to all of you for being here. And we will announce you the next lecture very soon. Have a good evening.